kwenye VIP. Mbio za mwisho zinakaribia. Haya, wasalimieni wananchi wote ambao wanaangalia pale kwenye VIP. Kila mtu mikono juu. Yes, mikono juu upande wa kushoto. On the stage. Whoa, 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 whoa. Chepsaita. Vai vai tum da ta la hui dai oh ta la hui da Virgit ka ne ta la hui da oh ta la hui da Jamga boror ye ta la hui da va va yo Kami mazhab ka jek tala huja Meraktek Alia chomni tala huja Chepsaita Oh tala huja Kongol galia tala huja Oh, tala vejam. Vai vai ekityo tala veja Chepsaita. Oh, tala vejam. Me mazhab ka tala veja Oh, tala Alia chomni tala hui dai Bole bole tala hui tup chu sik Oh, tala vejam. Alia chomni tala hui dai Vai bet kirgita la we jata
Raranjamye Baba Raranjamye Bye bye Kityo Baganga vinate to ingimite Hale Kityo Rang baganga yoro no Baganga vinate Baba ye Chepsaita Baba Bongo Yagale Baba Yekito
Asante Chepterwai Moran dancers. Wapi makofi ya Chepterwai Moran dancers. Thank you very much. DJ, any moment from now, the number 1 under elite women 10 kilometers will be coming to the finish line. This race is specially sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. They've also sponsored 100 students. Tukiendelea mbio, tunaendelea mpaka mwisho. This is the elite 10 kilometers women coming to an end. Men are standing by. Our final race, standing by. The elite men, specially sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. Nurki adunko, bukti gifti miyo, badbadiya dunido. Amana diga aku ahato, amana diga aku ahato, amana diga aku ahato, amana diga aku ahato. Taking it all the way to Ethiopia. Hapo sawa kabisa DJ, twende kazi. Magaga hibadda badana, isowanu amanaina. Waligeed iyo waligeedba masiix baanu addeecayna. Magacaaga weyna ayaanu sarraysiinayna. Qudusnimadada weyna ayaanu sarraysiinayna. Ayaanu sarraysiinayna. Ayaanu sarraysiinayna. ምስጋና ይሁንልህ ለታላቁ ግርማህ ምስጋና ይሁንልህ ምስጋና ይሁንልህ ምስጋና ይሁንልህ Masiha nurki adunko bukti gifti miyo badbadiya dunido. Amana diga aku ahato, amana diga aku ahato, amana diga aku ahato, amana diga aku ahato. Masiho waxaad kula mid weligeed ma jiro oo dambiilayaasha wada jiran karo. Naxariistadu way badan tahay, dadka dunido dhan waad jeceshahay. Naxariistada awgeeda amaanadiga ha ku ahaataa.
naxariisaada awgeeda ammaan adiga ha ku ahaataa ammaan adiga ha ku ahaataa يطلع يعني عبشاي The elite women 10 kilometers race coming to an end. This race is specially sponsored by Cabras Sugar, Kenya's sweetest. Coming up next is our final race for the day, the elite men 10 kilometers. DJ pandisha kidogo, the elite men 10 kilometers. Naona wanachangamka pale kwa kona kidogo. The final race getting to the start point. DJ punguza, basi twende kazi. Peris Tarus na Bakari Kemei, are we ready? Basi, asante kubwa. After the conclusion of the 10 women race won by Chepkembai Lois from Uganda, we now usher in the men. Na wamepanga foleni kwa uzuri. Pale namuona Samuel Chebole, international athlete. Robert Kiprop aliyeshinda E10 cross country majuzi. Pia namuona Msanga ambaye ni anafanya mazoezi yake kule Japan. Basi miongoni mwa athletes, international athletes ambao wamewasilisha hapa leo hii. Basi tukisubiri starter ku call for silence, mwenzangu Tiren sijui na yeye pia kuongeza. Kwa hakika leo hii ni ya mwisho, mambo yatakuwa ni moto kweli kweli. Kila mtu hapa anataka ushindi na tunawatakia kila laheri. Subiri, bado race haijaanza tafadhali, bado kuna wanariadha wanakimbia. Remember this a gold label, so we must adhere the rules and regulation. So subiri tafadhali. Silence for the start. Wewe, bado. Oh, that is a false start. That is a false start. The elite 10 kilometers race has just been cancelled. It's a false start. All athletes go back to the starting point. All athletes go back to the starting point. Hapo kulikuwa na dosari. Athletes tafadhali tunaomba mukarudi kwa safu ya kuanzia. Wote athletes please fall back to the starting line. Na tafadhali mgoja hadi mtakaposikia mtutu wa punduki ukitoa sauti. Basi mwenzangu Tiren. Tafadhali turudi nyuma, tafadhali turudi nyuma, tafadhali. You already you've crossed the line. Tafadhali go back. Turudi nyuma tafadhali, mnaona bado kuna wanariadha wanakimbia. Tuheshimu sheria tafadhali. Tulia. Si mnaona wanariadha wanakimbia. Tafadhali msikize tulia tafadhali. You've got 5 laps to make. 10 kilometers. You have 30 minutes to run. Sasa waje wasiwasi. Waje wasichana wetu wamalize. Tunawatakia kila laheri, kila moja wenu.
Basi mwenzangu wapatie wasia. Bila shaka mbio hizi zitaanza baada ya wale wasichana ambao walishiriki kwenye mbio za kilomita 10 kumaliza. Ukiangalia pale kuna wale ambao bado wanakimbia, tuwape nafasi wamalize. Baada ya kumaliza tutaelekezwa. Wale wanaume ambao wanashiriki kwenye mbio za kilomita 10, tafadhali tusubiri kidogo tu. Wale kina dada ambao wanashiriki kwenye mbio za kilomita 10 wamalize, na baada ya kumaliza itakuwa wakati wenyu wa kushiriki. Asante. Basi bado tunaomba utulivu tukisubiri wenzenu kina dada watamatishe mashindano yao. Tuwe na utulivu vijana wetu. Rules are there and we need to observe them to the letter. This is an international event. Na lazima it's a must that we adhere to the rules of the game. Mwenzangu. Tuache haraka tafadhali. Tuache haraka. You know, false start. Another false start at the starting line. Hold on for the final Fall race. back a little bit. The final race of the day. The anxiety is understandable, but we have to stick to the rules. The elite 10 kilometers men happening right after the end of the elite 10 kilometers women. The women race has been won by Uganda, Ethiopia at number 2 and Ethiopia at number 3. This race is specially sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. They've also sponsored 100 students. You can see the men at the starting point, the elite race 10 kilometers run. They are going to do 5 loops around the course, which is 2 kilometers. Right here, the greatest Chepsaita cross-country run. Let's go back to the starting point. Over to you, Peris Tarus na Bakari Keme. Trevor, naona kuna wale kina dada ambao bado wanashiriki. Kwa upande wetu tunaona kina dada bado wanashiriki. Haya, tukingojea basi DJ pandisha kidogo kidogo. Lazima tuzingatie itikadi zote za World Athletics ambapo mbio haziwezi anza mpaka ya mwisho ishe. DJ pandisha kidogo, tutakujilisha wakati ambapo wa mwisho atapita kwenye finish line. Na vijana watulie. Vijana tutulie. We still have many other athletes passing by here. Haya, warm up inaendelea pale kwenye starting point. The elite men 10 kilometers getting ready for the 10 kilometer run. 5 laps around the course. This is the second edition of the Great Chepsaita Cross Country Run, where a total of 10 million shillings has been disbursed in scholarships to 1,000 students from 10 different schools, 100 students per school. I want to thank all our development partners for making this possible, all our sponsors and the government of Kenya for playing a critical role in making the Great Chepsaita Cross Country Run a success. We are indebted to you and all the students. Say a big asante sana. Coming up to the final lap, the final race, the 10 kilometers men. Pandisha DJ.
Omuga ya nane. Ona mama junde. Special recognition to Amos Kipruto, our athletes in the stadium, and Julius Yego. Asanteni sana, leading from the front. DJ, tulisikizana kuwa hapa ni ngoma na mbio tu, ngoma na mbio tu, tunaendelea vivyo hivyo. And also special thanks to Kabras Sugar for sponsoring this race, the elite men and women. Kabras Sugar, Kenya's sweetest. Basi wameanza kwa uzuri, wameanza kwa uzuri. The race is on now. The elite 10 kilometers men, 5 laps, 10 kilometers. DJ, tuendelee na ngoma tu bado. Hii ni laps 5. Laps 5 ndio imeanza saa hizi sasa. Ngoma iendelee. Wote tuwashangilie tukiendelea na ngoma. DJ, pandisha tu. Bongo iwe kaya nenyo. Bongo iwe Kristo. Negi konech kaya net. Nemo nagi losu. Age torobeni. Define meaning. DJ shikilia kidogo. And we want to welcome on stage Tuminova, who has a song Run for Education, as the elite race 10 kilometers men continues. They're doing 5 laps. This race is sponsored by Kabras Sugar, Kenya's sweetest. They've also sponsored 100 students right here from the region. Thank you very much. Tuminova, over to you. Give me your running, Chepsaita cross country. Nandiga, run for education. Kagibwa Chepsaita, run for education. I buy betuni, I go balago. Nemutai go misugula go by Chepsaita. Netaya lengongo, go where you run. Sigel wine, Chepsaita, I go balago. Jamune betuni, ite yam. Chepsaita, I go over so many. Mommy, you so many.
kwa Chepsaita. Chepsaita never beru Nengeri ko saiboratu Run for education Run for brighter future Run for education Run for brighter future Ibunu nandiga Run for education Kagibwa Chepsaita Run for education Bye betuni Ago balago Emutai go misugula go Chepsaita. This is a special dedication for Chepsaita. We can all be upstanding in recognition of the great Chepsaita cross-country run. Tuendelee nao tafadhali, asanteni sana from the VIP podium. Kila mtu aendelee na mbio. Kiendelea, asante sana chief guest. This is our special song for the great Chepsaita cross-country run performed by Tuminova. Twende kazi. All at the podium is going upstanding tafadhali. You can join in the party and the fun. This is it for us. Enjoy, don't obstruct the athletes who are still running. You're allowed to join into the mix. You're all welcome because this is almost the closing ceremony as the final run is happening. Yes, this is a special song. The great Chepsaita cross country run. Kagibwa Chepsaita run for education. Bye betuni ago balago. Emutai go misugula go Chepsaita. Etaya lengongo go kwa Uasin. Sigerwa Chepsaita ago balago. Jamune betuni mite jamye. Irwa Chepsaita ago basomane. Mommy, leo somane. Mommy, leo sabe tamuta. Mommy, leo lago cha. Mommy, leo somane. Kibunu nandiga buwa. Kagibwa Chepsaita run for education. Bye betuni ago balago. Emutai go misugula go Chepsaita. Chepsaita never beru Nengeri ko saiboratu Run for education Run for brighter future Run for education Run for brighter future Ibunu nandiga Run for education Kagibwa Chepsaita Run for education Bye betuni ago balago Emutai go misugula go Chepsaita. Kongo enroi chak tiga go warani. Nigo jela go chak sigo sich kamangule. Chepsaita givenita, Chepsaita la keita. Kimi urani, kena magu. Kongo yenago, yerani gaksigika. Aunga owan, no wairani. Ago basa beta mutayo. Ago basa beta mutayo. Ibunu nandiga run for education. Kagibwa Chepsaita run for education. Bye betuni ago balago. Emutai go misugula go Chepsaita. Alright, makofi kwa Dignitary, asante sana Tuminova. Tunaendelea na mbio.
Very well done, very well done. Asanteni sana. Thank you very much. To me over there performing. DJ tutakuja kwako dakika moja, lakini kabla hiyo kuna kijana kutoka Koitoror Primary School, Suleiman Kemboy. 5 years he wants to march and salute our chief guest, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Suleiman Kemboy, only 5 years old. Alisema yeye hatakimbia, lakini lazima salute our chief guest, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Suleiman Kemboy, 5 years, kutoka Koitoror Primary School. Hii ni dakika moja tu, alafu DJ tupandishe ngoma sasa. Tulikubaliana kuwa hapa ni mbio na ngoma, the final race is ongoing. Sasa ushukani ni wa Suleiman Kemboy, 5 years old. All right. Uwanja ni wako. Asante sana. Makofi kwa Suleiman Kemboy kutoka Koitoror Primary School. DJ twende kwa ngoma. Sema direction de l'Africanza. Papa Fololo, Frere Kera, ona bebeta lako. Hayo leo kuna moto, kuna waka, kuna moto. Tunakata mpaka chini, tunadance kada ukili, tunazitupa mikono, tunaburuka kandenge, tunazibuka katumbili. Sifu Mwokozi, Yesu Mwokozi, tena mkombozi. Kupede kale, kupede kale, kupede kale, kupede kale, kupede kale, 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 kale. Ale domina, ale domina, ale domina, ale domina, ale domina, 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 domina. Papa nanga domina, 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 domina. Kama umeona wema wake Baba, domina. Kama umeona ushindi wake Baba, domina. Papa nanga domina, mama nanga domina, Frere nanga domina, domina nyoso style ya kukati, domina domina, domina nyoso style ya kumanju, domina domina, domina domina, domina domina, domina. Yes, tulisema ni mbio na sherehe. DJ Woland, DJ Woland, tukiendelea na ngoma. Haya, anzisha from the top sasa. Twende kazi DJ. Pandisha sasa mpaka mwisho. And I have my dancers coming on stage. Waoneshe vile hizi vitu zinakwendwa sasa. Tulisema hapa ni mbio na sherehe ya kukatika. Haya. Ona bebeta lako. Hayo leo kuna moto, kuna waka, kuna moto. Tunakata mpaka chini, tunadance kada ukili, tunazitupa mikono, tunaburuka kandenge, tunazibuka katumbili. Sifu Mwokozi, Yesu Mwokozi, tena mkombozi. Kupede kale, kupede kale, kupede kale, kupede kale.
Walikusema, walikucheka, lakini kesho mambo itakuwa shwari, mambo itakuwa shwari na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, panguza macho ili uone mbele, utacheka tena. Wale 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 watu ulikula nao, ulicheka nao, hata kutembea ulienda nao, ulikula nao, ulicheka nao, hata kutembea ulienda nao. Unaonana nao, wako wapi? Unaonana nao, wako wapi? Walikuacha ukisuba, walikuacha ukilia, hao walikuacha ukiwa down. Panguza machozi usilie, you gonna make it. Kumbuka Sara alipata mtoto baada ya kuvumilia, kesho itakuwa vyema na wewe. Panguza macho, panguza macho, panguza macho ili uone mbele, macho ili uone. Tuache njia ya wanariadha pale katikati tafadhali. Wengine kote tunaweza fungua, lakini wanariadha waachiliwe wamalize mbio. And the women under 20 wale senior women 10 kilometers tafadhali wawe tayari. Award ceremony inaanza sasa hivi haraka tu, alafu tumalize sherehe rasmi. Senior women 10 kilometers, let me have the athletes come on stage. Senior women 10 kilometers. DJ pandisha kidogo, mbio zikiisha tafadhali pale njia ya wanariadha iachiliwe tafadhali. Maintain that road over there, maintain the course tafadhali, all security team, until the last person crosses the finish line. Waka iishe tafadhali. Set boror basista luget murenik ke Salomovich. Kila mtu amke, tuchangamke, tukiendelea. DJ pandisha. Nimeambiwa kuwa sheria lazima wawe katika anti-doping kabla waje hapa kama washindi. Wako katika anti-doping. Tukiendelea na sherehe, kila mtu asimame tafadhali, tuchangamke. DJ pandisha. Sherehe inaisha rasmi. Ongoi borteta kwa sima takseroi. Set boror kwa sista luget murenik ke Salomovich. Jebara teki wag mare dalatany. Ogeso na enge birir gatut kapo bitse bara pongoro. Engem no et gabi etima menyanye. Ogeso na kwat murta gablo lo je basir toy. Eglel mo kwa je sare banye. Ogeso la sirwa na ga baje bara kitongo. Hiwai gongo bye bye. Gila ye ga bara tere beje balel gen dang tarakwa. Anyway.
Taragoni ka kipchemi. Marade barab kes ke negrongi ta ulange che kitibwani. Otap sungul mate ngulgul ke barab kuna. Wakamat kes ko nam je murgo tangoita. Harire ko namtai. Halel danya ko gebei. Eba yata geli. Agarge kipseta kipte. Meli logadori bolonge da barab jeme jagweri de dalat ibadam tengele ke murio ube ke tel garne til jilo kharab gadi ate be me koile egeri endure so je babar ngajar ko gele ko soko mugoji marasya ke agme teiye Lola kaita meli li boya ma batumda jame tumda nyagi bori ni mamiji ni mame salu je bungo ngon barsian kamno e ga jem don maserir jaba gondor go tarab de meto oge jona ge gati bi ngotte ga de bengo barab ko mugor eger ye tangalo go ledri be dore da ga de nange oge jo sogol ga tumois igi mentim negi istrimis ibloso jasabet agi tolos kombagi Bagur garga diga gurgo bot jela mai ko lega ko bot legate Chairperson just want to try on his behalf George Muruli. George Muruli on behalf of the chairman from Ethiopia. Round of applause from Mola Megides Shimeles. And this will be presented by Eliud Kipchoge. Asante, wapi makofi of all our winners here, international race of the Great Chepsaita cross country run. I'll request the athletes to step down, but the dignitaries to remain so that we award the elite race. Athletes tafadhali, all pictures are good for the media team, all smiles, all good. Athletes tafadhali step down, DJ, but all our dignitaries to remain tafadhali. All the dignitaries to remain, including 100,000 Kenya shillings. Wapi 15 schools who have benefited for more than 10 million shillings. 1,000 students, 100 each school. Let me call upon the students from Manda Secondary School to come up. St. John Paul, the second Chepsaita Secondary School to come up. Our athletes can step down, tafadhali, asanteni sana. All the students to come up here and be awarded the Checkward scholarships, all in their uniform, from Manda Secondary School, St. John Paul, the second Chepsaita Secondary School, AIC Ngenyilel Secondary School, St. Peter's Secondary School, Kamasai, Chiandiche Secondary School, Murugusi. Kindly come up to the podium. The check will be presented by His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Professor Kithure Kindiki. And then I'll hand over the microphone to the patron of the race, Honorable Farouk Kibet, to take it up from here. This is a presentation of the scholarship check worth 10 million shillings to 1,000 students who have benefited across different schools. Each school has 100 students who have benefited from 10,000 shilling scholarships. Let the students line up and be presented with a check from His Excellency the Deputy President. In God we trust. Everybody else must bring pictures. SCK, Chepsaita Secondary School, St. Mary's,
Osorongai Secondary School, Cheptenon Secondary School. And now once they line up, the Deputy President kindly present the check to the students there. And a photo opportunity for check worth more than 10 million shilling scholarship presented to the students of more than 16 schools who benefited from this. Wapi makofi tafadhali, makofi. This is what we mean when we say we are running for education. Makofi tena, asante sana. This check is presented to students for more than 16 schools from different areas. Asanteni sana, msome kwa bidii. And now I hand over the microphone now. Before we do that, His Excellency kindly step back a bit for a quick photo op. And then all the 18 gold medalists, from the races to come up on stage. All the 18 gold medalists to come up on stage. Let's take the pictures in 3, 2, 1. Asanteni sana. 18 gold medalists. All the 18 gold medalists from all the races. Kindly come up on stage really quick. We're trying to save on time here as we let the students get down. The students can get down. All the 18 gold medalists, the winners of all the races to come up. The principals also to come up really quick. All right, all the students to step down, tafadhali, from 16 different schools having been awarded more than 10 million shillings worth of scholarship for 1,000 students. Now these are the principals standing by. A representation of the schools, leadership of all the 16 that have been awarded. Manda Secondary School, St. John Paul II Chepterwai Secondary School, hold this and they hold the check. The CS for Sports, tafadhali join the podium. CS for Sports, Kipchumba Murkomen to join the podium, tafadhali. All right, as that happens, let's get now the 18 gold medalists to come up. 18 gold medalists to come up really fast. The principals, tafadhali, asanteni sana. Pictures have been taken. All the 18 gold medalists to come up on stage as we finish this ceremony officially. All the gold medalists ambao wako hapa, tusimame hapa tafadhali kwa picha haraka haraka. Just stand in front over here for a quick photo. Yes, these are our winners. Makofi kwao tafadhali. A representation. The others are still with the anti-doping for a quick photo session there. And then I'll hand over the microphone to Honorable Farouk Kibet. Hold on, the CS for Sports to join the winning team for a quick photo session as we continue. The rules of the World Athletics demands that we have to adhere to the rules and regulation. Some of them are still undergoing anti-doping for tests to ensure that they are the true winners. Once the CS joins the team for a quick photo session, in 3, 2, 1, asante sana. Asanteni sana, all our athletes. Spread out a bit. Face forward, all smiles in 1, 2, 3. Everybody face forward, smile in 1, 2, 3. Asante sana. Let me now hand over this microphone to Honorable Farouk Kibet to take over the program from here. Still more gold medalists coming through after having gone to tafadhali. Asanteni sana. Tuteremke sote. And now I hand over officially the microphone to the patron of the Great Chepsaita Cross Country Run, Honorable Farouk Kibet, to take it up from here. Asanteni sana. Wapi makofi Honorable Farouk Kibet, yeye ndiye amefanya tuko hapa. Watu ya nyumbani, hebu tukaribishe naibu wa rais kwa makofi 1, 2, 3. Wapi vikelekele ya naibu ya rais? Najua kiongozi amevumilia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba amefurahi. Sisi kama jamii, kama Wakenya, tunataka taifa iweze kuelimika. Naibu wa rais, ukiangalia serikali ikiweka mahali fedha mambo ya elimu, inamaanisha wanataka Kenya iweze kuelimika. Mimi natoa shukrani zangu mingi sana, kuanzia wadogo mpaka wakubwa. Inawahakikishia kwamba mwaka ujao mambo itakuwa moto kuliko mwaka huu. Yago baibai tu otaj rubei wata president
akasale kataga kinga amechora bach kwa kasi ngunyuni. Kwa hivyo sitaki kusema maneno mengi, inaona maneno imebadilika. Itaita waziri aseme, aite naibu wa rais aseme, tuje tumuite president wa Kenya kwa mambo ya athletics, ili aite kiongozi wa Afrika, na mwisho tukamilishiwe na watu watatu wa muhimu sana. Huyo ni Faith Kipyegon, hebu tumshangilie. Alafu Eliud Kipchoge afuate. Alafu ya mwisho ndamba mama mjumbe wa hapa aje afunge kwa njia ya heshima na kukaribisha na kushukuru watu kwa sababu ya maneno ambayo wamefanya. Na mjumbe wetu kutoka hapa Malava, shule zako 4 imeweza kupata msaada ya watoto kusoma. Wenzetu kutoka hapa Nandi na Uasin Gishu, hii ni sehemu ambayo tunataka kuweka utajiri ya masomo mbele. Hatutaki kuona watoto wakikimbia wakifika nchi za ng'ambo, wananyanyaswa na watu wanaitwa managers kwa sababu hawajasoma. Tunataka wasome, akikimbia akipewa dola akiweka mfuko inakuwa pesa yake, anaweza kuji-audit. Hiyo ndio maisha sisi tunataka. Waziri, kwa sababu uko hapa na naibu wa rais, mambo ya hii maneno ya drugs, watu wanauza drugs kwa athletes wetu, wako na chemist wanajulikana. Hawa watu, naibu wa rais, sema neno moja na hawa watu wawekwe chela, ili maneno ya kuuzia watoto madawa ikome. Tunataka kusema you can train hard and you win easily. Hii maneno ya kuchingiza kwa maneno ya dawa kulevya, sisi tunataka kusema serikali, angalieni, mulete maneno ya michezo mashinani. Na hii sehemu mimi nataka kuhakikishia taifa, sisi tutaanzisha city nyingine inaitwa Chepsaita City. Kama serikali inaweka stima, inaweka maji, manyumba haiwezi kutushinda. Tunataka bwana yake waweze kuishi na kulala sehemu hii bila kukimbia kwenda Eldoret. Haya inawezekana. Leo hii watu 20,000 hapa leo hawajaleta chakula kutoka Serena Hotel. Wamekula chakula ya sehemu hii ambaye naitwa ukarimu ya watu ya Chepsaita na watu ya Uasin Gishu na watu ya Kakamega. Sote kwa pamoja tunataka kuuliza marafiki wetu na washirika wetu kwamba tunawashukuru. Hatutaki kuchosha naibu wa rais na mambo mengi, na kama sisi tumefurahi, yeye amefurahi zaidi. Ni wakati wangu wa muhimu kumuita waziri wa michezo ambaye anaitwa Onesmus Kipchumba Murkomen. Mpigie makofi. Asante sana naibu wa mnataka which side? Hapo. Okay, very good. Your Excellency the Deputy President, our patron here Farouk Kibet, distinguished guests, my colleague CS Mutua, who is here, honorable members who are here, Presidency of AK, President of Olympics Kenya, and all the President of Athletics Africa, na all the dignitaries who are here, wananchi wote wa Chepsaita na wageni wamekuja hapa, amjambo. Amjambo tena. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Mheshimiwa Naibu wa Rais, katika Wizara ya Vijana, Creative Economy na Michezo,
tumefurahi sana kupata nafasi ya kukua na hii hafla, aswa hii mchezo wa cross country here. Ninataka kukuhakikishia naibu wa rais ya kwamba hii mchezo, ukiona Ministry of Youth hapo juu na Sports Fund hapo juu, imedhaminiwa kwa hali ya juu na wizara ya michezo, in other words by the government of Kenya. The government of Kenya has supported all these events to up to 52 million shillings. Now, Your Excellency, this event tumeweka katika kalenda ya AK. When the president speaks later, kwa AK calendar iko one of the top cross-country events in our country. And that's why we are working together to make sure that we grow talent in this part of the country. Katika wizara yetu, Your Excellency, tumesema kwa ile mpango yetu ya talanta hela, tunataka kuhakikisha ya kwamba tunaweka msingi zaidi watoto wetu wachanga chini ya miaka 20 na aswa wengi ambao wako wa shule ya primary na secondary. We want to focus more, and I have given directives to the Kenya Academy of Sports, wahakikisha ya kwamba we focus more on the issue, Your Excellency, of younger generation who are in school. That is why we are putting resources in school national competitions for both primary and secondary. We are financing to tunes of almost 1 billion shillings in total in all those competitions, because we want to put resources where we are going to grow our talent. Your Excellency, as we speak now, we are having 54 camps being run by AK across the country. I visited 2 of them this week. Na tuko na hizo camps na wako na watoto kama 3,000 ambao wanajifunza mambo ya kukimbia, na ni wale wamechakuliwa kwa secondary school na primary school games. Tunataka kutrain we want to return our steeplechase, we want to become the conquerors of the world kwa mambo ya athletics. Kwa mambo ya football, rugby, volleyball, basketball, na all those sports, Your Excellency, currently Kenya Academy of Sports is having also about 3,000 young people below 17 years who are going through training according to our plan of Talanta Hela program. Our intention is to make sure that we grow talent from the grassroots. We recently, Your Excellency, when I came to office, we put in place a new policy. And that policy is being discussed now. Our objective is to make sure that we focus on schools, and we have a joint collaboration of the Department of Sports and Department of Education, so that sports and education can be nurtured step by step. Our weakest point now is our colleges and the universities. We want to make sure that our athletes, when they leave high school, they have an opportunity in the university. And that's why hii function iko hapa ni ya maana sana, kwa sababu inakutanisha sports and supporting education, because we want our athletes to be as educated as they also run, Your Excellency. Your Excellency, also when I went to the ministry, there was a big problem and a conversation about gender-based violence. And in the ministry now, I inaugurated 2 weeks ago a team that will deal with gender-based violence and sexual abuse, Your Excellency. There is a problem and we need to face it. Lazima tuangalie hata sisi watu wa nyumbani hapa, aswa penye athletes wana train, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Bomet, Nakuru, Kericho. We must confront hii kitu ya gender-based violence, lakini also these sex pests that pretend and pose to be either coaches or spouses of our athletes with the only sole intention of stealing from them, Your Excellency. That is an issue that we must confront as a country, and we have established the office in the ministry so that we can deal with those issues. I don't want to say more than that. I just want to say tumefurahi kama wizara, tunaendelea kwa kazi yenye rais na wewe mmetupatia. Tunataka kuhakikisha ya kwamba wizara ya sports itabadilika iweze ikasaidia wale ambao wanacheza michezo, wanakimbia, mpira, basketball, rugby. Hizi michezo yote lazima iwasaidie watu wetu wapate pesa na ipatie nafasi waegezaji waweze kuinvest kwa mambo ya sports.
Your Excellency, because I want you to be the last person to close the meeting, we have our dignitaries who are here. I just want them, you know, General is a very serious man. When I work with him, if you speak, he will not speak. He will go and sit down. Yeah, and it has happened in my presence. We were fighting there, Your Excellency. He was even refusing to sit this side of me. So I know if you speak, he will not speak after you. So give me a few minutes only to do this. First, to recognize cabinet secretaries who are here. Alfred Mutua, the CS in charge of labor, pikia yeye makofi. Na pia tuko na PS wa health, our sister Dorothy Mukongolo. I have a problem with the second name, but pigia yeye makofi. Asante sana. And then we have PSS who are here. Please stand up, all the PSS who are here. PS wengi wameenda to the other function where we are going. PS Arumonyang wa Public Works and PS wetu wa Beatrice wa Higher Education. Thank you very much. Daktari, thank you very much. Dr. Tum is also here, who is the PS of Sports. Thank you, Dr. Tum. Na wabunge wenye wako hapa, please simameni. All the MPs who are here so that we get recognized, even if I may not mention all your names. Very good. Honorable Moroto, and wengi wameenda. Niseme tu wave to the crowd and then we can be able to sit. Thank you very much. Kwa hivyo, Your Excellency, with your permission, let me give Faith to say one word and Eliud one word, and then I will AK people. Please, Faith. Deputy President of the Republic of Kenya, all protocol observe, wananchi wa hapa Chepsaita, Uamune. Mine is just to say, to invest kwa sports sana. As waziri amesema, you can balance both athletics na pia masomo. So yangu ni machache. Thank you so much. Nimeshukuru sana na nimefurahi ku witness champion born today. Thank you. Deputy President, all protocols observed. I want to say that sport is the only messenger which cannot be criticized. If you want to pass a message, pass through sport. Nobody can criticize. If you want to pass a message, pass through sport. Nobody can go to court. That's only through sport. And sport brings unity. Sport brings peace. And if peace and unity is there, then we enjoy and development comes in. Lastly is that I want to urge everybody, all the CS who are here, Deputy President, please put your budgets on humanity. I repeat again, put your budgets on humanity. Lastly, we need more Chepsaitas across the country. I think all the governors are here a lot. Learn from here. Take the lesson from here. We need more Chepsaitas. For those few remarks, have a great weekend. Thank you very much. Apart from being an athlete, Eliud now has become a philosopher. Let me call AK President General Tuei aseme neno moja na akaribishe rais ya mbio kwa Afrika mzima. Unaona Afrika mzima imekuja Chepsaita. Oromokchi. Thank you very much, Waziri. Your Excellency, the Deputy President, and all protocols observed. Leo tumefurahi sana kuwa hapa. And we have a special guest ambaye mumesikia anaitwa Ahmed Malboum Kalkaba kutoka Yaounde, Cameroon. Yeye ndio mkubwa ya riadha Afrika mzima, na yeye pia ni president wa
Olympic Committee huko Cameroon, na yeye pia ni council member ya World Athletics, na ako na maneno mingi sana. So tunakaribisha yeye. We welcome you, President of CAA, to come and be with us here. Allow me also to recognize some of the athletes who are here. Mumeona Faith, mumeona Eliud, tuko na pia mzee Kipchoge Keino ambaye anafuata hawa, ambaye anaongoza hawa. Kuna sisi hapa, unaweza kusimama uonekane tafadhali. Kipchoge Keino. Asante sana. Tuko na Paul Tergat ambaye ni president wa National Olympic Committee, na yeye pia in his own right he's been a very successful athlete. Tuko pia na Beatrice, sijui kama Beatrice kwa niliambiwa wako lakini maybe hayuko sahihi. Tuko na David Rudisha. David Rudisha is there. Na mnajua kwamba David Rudisha is still the world record holder in 800 meters since 2012 in London Olympics. Hakuna mtu amevunja hiyo rekodi mpaka leo. Tuko na Ezekiel Kemboi, naitwa baba yao saa ingine, nafikiri yako hapa pia. Okay. Tuko na Janet Chepkoskei. Tuko na William Tanui. Tuko na Emmanuel Wanyonyi, nilisikia yako hapa. Ameenda, nasikia ameenda. Na mnajua Eliud Wanyonyi, Emmanuel Wanyonyi alikuwa gold medalist juzi huko France wakati wa Olympics in 800 meters. Tupigie makofi. Na pia ingawaje Beatrice Chebeta yuko hapa, alipata gold 2 huko Olympics juzi, 10,000 meters na 5,000 meters. So mnaona tuko na all the champions wako hapa. Nimesikia Julius yako yuko hapa, sijui kama yuko, na wengine wengi, kama sijakutaja simama tu. Geoffrey Kamoror. Yeah, asante sana Geoffrey. Patrick Sang, of course. Yeah, tuko na rafiki yetu hapo. Thank you so much. We also have our officials, mameni tafadhali, officials wote from executive committee na wale wengine, haraka tafadhali. Executive committee, wale from the regions, nimeona wengi na tunashukuru. Tuko na coaches, wapi coaches wetu ambao wanafanya hao, wanalete mendila kama hiyo. Coaches tafadhali, muko wapi? I think they are all inside here. And the officials, asanteni sana. Your Excellency, mbio ya leo imekuwa ya kufana sana. Imekuwa ya kufana sana kwa sababu categories yote ambayo tumeona na all the ages kutoka watoto mpaka wazee imekuwa ni ya juu kabisa, na tunataka ushukuru patron na wale wote ambao wamefanya hii kazi ambayo iko hapa, na nyinyi wananchi wote wa kutoka area hii tunawashukuru sana. Ya pili, tunafanya hii mchezo kwa sasa tukiwa na kitu naitwa gold label. Mwaka jana haikuwa gold label, mwaka jana ilikuwa ni normal tu, lakini sasa ni gold label. Maana ya gold label ni nini? Gold label ni kuonyesha kwamba kuna sheria ambayo lazima iangaliwe, lazima ifuatwe, na pia lazima iwe inspected. So tuko na inspectors hapa, hamwezi kujua ni nani, you will not know, lakini tuko na inspectors ambao wanaangalia kama tunafuata sheria ya gold label. So bwana Faruk na officials tuweke bidii kabisa ndio tusirudi mahali tulikuwa mwaka jana. Kwa sababu tumewekwa sasa hiyo label ya juu kabisa hiyo. Kitu ya pili, Your Excellency, tuko na kitu naitwa environmental sustainability ambaye sisi kutoka Athletics Kenya tulikuwa the first federation in the world to sign the United Nations Framework Convention on Climate Change, otherwise called Sports for Climate Action. Na kwa sababu ya hiyo tumeenda mbali
kupeleka jukumu yetu huko. Juzi tumetoka last week, hiyo wiki ingine tumetoka huko Baku, Azerbaijan, COP29, tukipeana report yetu. So tunapeana hiyo kwa sababu tulipewa hiyo jukumu hiyo, na hapa tuko na equipment ya air quality sensor, kwa sababu wanariadha wanatakiwa, kama mko na gold label, one of the reasons and one of the regulations is that you must have good quality air condition for the athletes. So we have had to install an air quality center here in this school ambayo itakaa hapa throughout, so that we can be reading to know what is the air quality in this place, because it's a requirement. Na ningekuomba makamu wa rais ya kwamba tuko na explanation kidogo ya hiyo equipment iko hapa. Kama utakuwa na nafasi kidogo baada ya hii, tungekuuliza kwa heshima upitie hapo kidogo uonyeshwe ni kitu gani ambaye tunaongea juu yake. Otherwise, kwa hayo machache tungependa kusema asanteni sana watu ya hapa, asanteni sana wanariadha wote ambao wamepitia hapa na ambao wameshindana leo. Na tuko na mashindano mingi. Next week tuko Olkalau, na hiyo wiki ingine tuko Kisii, hiyo wakati ingine tuko kila mahali, kwa sababu tunataka kupeleka mchezo kila mahali ambaye inatakiwa kuwa huko. So sisi wote tujitayarishe na tumwambie wanariadha wetu namna waziri amesema na namna patron amesema. Tafadhalini wanariadha na wale wengine wote, managers, coaches, anybody ambaye anajua, wanaitwa athlete support personnel, tuache mambo ya dawa, tuache mambo ya doping. Kitu naitwa doping ndio imetuletea shida, ndio imetuletea maneno mbaya dunia hii, kwa sababu karibuni mutakuta ya kwamba wanariadha wa dunia watakataa kukimbia na wanariadha wa Kenya kwa sababu ya doping, na hii hapana mzuri. So tuachane na mambo ya dawa na we run clean and win fairly. With those few remarks, allow me now to invite our guest, Hamad Malboum Kalkaba, who is the president of CAA, and he has been, by the way, Your Excellency, he has been very instrumental in all the events that we have hosted, international events that we have hosted here in Kenya. He has supported Kenya so many times. He is a friend of Kenya, and that is why he loves being here. So, Bwana President. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the patron of this event, the Minister of Sports, all protocol observed, ladies and gentlemen. First of all, salama. This is the only word that I know in Swahili. Salama. So, really, I'm very happy to be here today in the land of champions. Kenya is a great nation of athletics, we know. And Africa is proud, and the Kenyan athletes, they are making Africa proud. For the first time, in 1995, Kenya emerged #1 in the world before United States and the other strong countries in Europe. So that makes me very happy because it strengthened my leadership as the African president. Thank you for this. But today I watched a very unique event in athletics. Never, I didn't watch this kind of event. So that means that the future of our sport is good. Kenya is supporting us to promote the future with what happened here. And I hope that other countries in Africa can learn from this experience. For the champions, I don't want to mention all of them. My colleague from the Olympic movement, like Keno, Tergat, and others, all of us, we are together and we will move to the future of our sports. So, Deputy President, I would like to
send a message to you to take our greetings, our deepest gratitude to the President of the Republic of Kenya, and to say that we need his support and support of the government, the support of the people of Kenya to keep our sports at the level that we are, but beyond in the future. Thank you very much for listening to me. With my Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup. Pikie makofi. Ametoka Cameroon. So when you go back to Cameroon, say hi to Onana. Onana. You know Onana? Yeah, Onana. These people know Onana. They don't know other people. And they know Samuel Eto'o. Now, Your Excellency, I want to invite the Member of Parliament of this area, Honorable Janet Butiene, to make a few remarks, and then I will proceed to invite you. Thank you, our CS Sports, Your Excellency, Honorable Dr. Professor Kindiki, who is our Deputy President. I wish with utmost humility to thank you most sincerely for affording time to come and grace this occasion. Number two, I want to thank you most sincerely for sitting down from morning to this time. We know you had a lot of activities, but you accepted to watch and see and run on this great Chepsaita cross-country run. I also want to thank you, Your Excellency, through the Ministry of Sports, through athletics, for accepting to sponsor this event, and more so, the very many students that are going to benefit in education, because this day was running for education. I also want to take this opportunity to thank Sir Farouk, who is the patron, for coming up with this great idea of the great Chepsaita cross-country run, because it has been a great idea. Last year we started, and this year we are moving to greater heights, and I want to thank our brother Farouk. I also want to thank the sponsors that have sponsored this particular event, because without them, we wouldn't be having this great cross-country run, which has been very wonderful. I also want to thank the organizers. They have made this event great through the leadership and the patronage of Sir Farouk. We really want to thank the organizers. We want to thank right from the security, the committee, everybody else that participated. And finally, I want to thank the athletes, for without them, this day would not be there. The more than 10,000 athletes, and also the great people of Uasin Gishu County for coming to cheer our athletes. And as I finish, Your Excellency, I want to thank you, because I know you are going to pronounce that no GBV for our women athletes, and no doping by our athletes. Thank you, Your Excellency, and may our good God bless you. On behalf of all these people who are here today, take our greetings to our Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Thank you. Pigia makofi Mheshimiwa. Kabla sijakukaribisha Your Excellency, na I want to confirm that we have tuko na program yenye inaendelea, inaitwa enhanced program ya athletics. Tunafanya na IAAF, AK na Ministry of Sports na ADAC kuhakikisha we deal with matters of doping, especially in athletics.
anti-doping agency also in a deal with doping in all other sports. I want to also say, Your Excellency, even when you are serving in the docket of Interior, we work together and you have supported ADAC kuhakikisha kwamba through the office of the DCI to identify the offices and the places where this doping is prevalent, particularly in this North Rift area. Your Excellency, I also want to say that we will enhance this program to make sure that we hold the parents, the persons who are in these chemists and all that, we hold them responsible, especially bring them into accountability, especially those who are running chemists where they are using to facilitate doping. And we will continue working with the Ministry of Interior and our security agencies to make sure that we deal with this issue until we kick doping out of athletics. Ya mwisho, Your Excellency, I want to thank Mr. Farouk. We have similar events all over the country, but this one is unique. This one is unique because the patron is a mobilizer and he is able to bring all kind of people together. Nilikuwa nasoma kwa social media watu wanauliza, na huyu Farouk ni nani kweli? Na hii powers yake anatoa wapi? Mimi najua Farouk kwa miaka sasa karibu 15. Na mimi najua Your Excellency wewe unamjua pia. His power comes from his friendship with other people. And because of that friendship, he has been able to mobilize all of us together to come here. Check 1, 2, 3. So he's been able to do this because we are his friends. Not because of power, not because of anything else. It's about having a good heart and supporting other people. When your time comes, they also want to support you. And so I want to ask other Kenyans, well-wishers, to hold hands together with others to support such initiatives in different parts of the country, because we're going soon to Olkalau, we are going to Kisii and other places. Let's work together to make sure that we show we can do a better show. If you can beat Farouk, then next year he will also beat you even more. And this is how we can compete together in doing good. Before I invite you, Your Excellency, I want to thank you. Not just because the whole day, but because your leadership style is the style we need in this country to emulate. You are a leader full of humility. You are also a leader who is national, very national. I have known you for many years, and thank you for believing in Project Kenya, in one united Kenya. Your rallying call has always been one Kenya, one flag, one people. To say, Your Excellency, we will support you. I know you came to office recently. We will give you maximum support, even as you support His Excellency the President, to continue uniting our country the way you can see Kenyans are united here in matters sports. Kwa hiyo na kabla sijakuita, tuko na CCs wetu wawili hapa, CC wetu wa sports, Lucy wa ako somewhere, CC sports. Yes, Lucy is our CC sports wa hii county. Pigeni yeye makofi. I almost forgot it, and the governor left and told me that you are taking charge of any other issue. Thank you very much for the work you are doing. You're doing a good job, Lucy. Thank you. And the chief officer, right? Yeah. Oh, this is the deputy governor. I'm sorry. Pigeni makofi, deputy governor. Nilikuwa nashangaa huyu mtu mdogo ni nani huyu? This is our deputy governor. Pigeni makofi. Yeah, thank you very much. So, Excellency. Na juzi ulikuwa bottom, umekuwa juu. Pigia makofi tena. Thank you very much, DG. Kwa hivyo nataka sasa kukaribisha Mheshimiwa Farouk Kibet aweke vile inafaa kukaribisha
Tuwapigie makofi all ambassadors. Naona Mungu anatupenda, ambassadors wamefika hapa. Thank you. Nataka kushukuru wamama wetu wa nyumbani. Umeimba, nimeona. Na kwa heshima hiyo, nataka mkaribishe naibu wa rais kwa nyimbo. Wapi ile nyimbo, Bwana DJ? I'll ask everyone to stand. Ebola barab chepkirwok Marenda latany. Ogezo naek chebirir katut kapkobit chebarab kongoro. Ringem noet kabiyet timamenyanye. Ogezo nangwan murtakab lolo chebo sirtui. Eglel mokwa chesare banyek. Ogezo nasirwa nekaba chebarab kito. Iwei kongo baibai. Kila yeka barab kerebe chebo lelgen taktarakwa. Karagonika kipchemi Maraje barab keskete rongita ulangete. Asanteni sana. Naomba tuketi. Chamge. Asante sana. Nataka nichukue nafasi hii kwanza kushukuru nyinyi nyote kwa kuvumilia. Tumekuwa hapa tangu saa 12 ya asubuhi na tumekaa hiyo masaa yote. Nataka niseme asanteni sana kwa kuvumilia. Ya pili, nishukuru mwanzilishi na patron ama mlezi wa hii Chepsaita Marathon, Faruki Bet, kwa kutengeneza hafla kama hii ambayo iko katika hali ya juu. Thank you very much Faruk. Vile umeleta marafiki wengi, marafiki wako, and we want to congratulate you. Jambo la tatu, nataka niseme nimeona mbio nzuri sana. I have seen a lot of talent. Nimeona watoto wadogo wakikimbia ili wapate nafasi ya kukuza ama kulea kipawa chao. Nimeona vile wakikimbia ili kutafuta ufadhili ili watoto wengi ambao wanatoka katika familia ambazo hazijiwezi waweze kupata elimu. Nimeona mbio za watoto, mbio za vijana, nimeona mbio za wazazi, wazee na akina mama wa rika yangu wakikimbia ili watoto wao wapate elimu bora. Na vile nimeona mbio za wazazi wetu, mimi wazee wa zaidi ya miaka 70 pia wakikimbia ili wajukuu wao wapate nafasi ya kusoma. Elimu kwa mtu yoyote katika dunia ya leo ni muhimu. Every person today, irrespective of your profession, irrespective of what you want to do in life, requires an education for you to succeed. Those who are talented in athletics, those who want to be professionals, medical doctors, teachers, farmers, political leaders, whatever you want to do, business people,
everyone requires an education. And I want to thank you for theming this event to be an event for running for education. Education equalizes all of us. Elimu ndio inatufanya tuwe sawa sawa. Mtoto wa rais, mtoto wa waziri, mtoto wa mkulima, mtoto wa nurse, mtoto wa mtu ambaye hata bado hajapata kazi, watoto wetu wote wakisoma watakaa katika meza moja kujenga taifa la Kenya kwa sababu wamepata elimu. I want to thank you, Farouk, and the organizers and the many sponsors who have stood with you to make sure that as many of our children as possible get an education and are prepared to face the world as better citizens of Kenya and better citizens of the world. Nataka vile vile niseme hivi kwa njia ya ufupi ya kwamba Kenya imepata sifa kubwa duniani kwa maneno ya riadha na maneno ya spoti. Nawapongeza sana wote ambao ni wanariadha ambao wamefanikisha nchi yetu ikapata heshima kubwa duniani. I want to thank all athletes wakiongozwa na mzee baba yetu Kip Keino ambaye amekaa hapa tangu asubuhi akiangalia wajukuu wake na vitukuu wakikimbia. We salute you, Daddy. Thank you for being a role model for many people in this country. And I want to support those who have said that sports is a unifier. When Kipchoge Keino ran in 1968, later 1972, he ran as a Kenyan from somewhere. But the entire country celebrated, appreciated, applauded, and were happy because of the work of Kipchoge Keino. Mimi nimesema hivi kwa wazazi wetu ambao labda hawasikia sehemu hiyo. Riadha inatufanya tuwe taifa moja. Matatizo tunayopata ya ukabila, kugawanyika katika ukabila ama kidini, riadha ni dawa ya kumaliza migawanyiko. Kwa sababu wakati mzee Kipchoge Keino na wenzake walikimbia katika Olympic miaka ya 60 na miaka ya 70, walikuwa wametoka sehemu fulani ya Kenya, lakini waliposhinda walishangiliwa, kushabikiwa na kupongezwa na watu wote wa taifa la Kenya, kutoka Pwani paka Busia, kutoka Namanga paka Moyale. Sports is an instrument to fasten and hasten and speed up the unity of our country. Vile vile kuna wengine wengi nimeona hapa, wale wametajwa, kina David Rudisha, wengine hayuko hapa, kina Billy Konchera, kina Paul Tergat, Catherine Dereba na wengine wengi ambao nimeona pia Ezekiel Kemboi, na watu wengi wa riadha, siwezi taja wote. Wengine wamestaafu hivi majuzi, akiwemo Janet Chepkoskei, Eldoret Express. Pia walifanya kazi kubwa sana na wanaendelea kushikilia wale ambao ni wanariadha wa sasa. I want to salute each one of you and wish you well as you move on into mentorship and preparing other athletes. Leo nimebahatika sana kufika hapa nikakaa pamoja na watu kama Kipchoge Keino, na watu kama Paul Tergat, na watu kama the fastest man, the only man to have run a marathon in under 2 hours, one and only Eliud Kipchoge. Leo nimebahatika kuketi meza moja na mahali pamoja
and with our small sister there. Huyu msichana wetu huyu amefanya kazi kubwa sana ya kuletea heshima kubwa nchi yetu ya Kenya. Faith, asante sana, our sister. And therefore we are talking about all generations of athletes. We are talking about all generations of sports people. And that is how you can be sure there will be continuity in our country as one generation hands over the baton to the next generation. Ile matatizo tu kidogo, naomba waziri na timu yetu pale sports mkisikirikiana na Athletics Kenya na wale wengine, kuna mbio tumekuwa tukishinda kwa miaka mingi. 3,000 meters steeplechase for 30-40 years. We used to get number 1, 2, 3 without fail. Lakini hapa katikati sijui hiyo mbio imeenda wapi. We must claim back our dominance in 3,000 meters steeplechase. And I am sure the Minister, PS2, Athletics Kenya, and all stakeholders are doing a wonderful job. They will help us to restore our dominance in that field. Hata kama tumepata sifa kubwa ya kimataifa, kuna watu wanataka kutuharibia umaarufu wetu na uhodari wetu. Na ni watu ambao wanatafuta madawa ya kusaidia baadhi ya vijana wetu ili kuwapatia mbio zaidi kuliko ile mbio ya kawaida. And I want to say the greatest enemy to Kenya's dominance in sports, and especially in athletics, is in the characters who are selling performance enhancing drugs, doping our athletes and assisting them to compromise on standards. The government will stand firm and will fight all those criminals who are spoiling our sports by introducing doping to our athletes. At the same time, because we are saying sports, for the time we are looking ahead, we are looking at the younger people. We are also saying that those who are selling drugs to our small children, whom we have seen here, are also enemies of Kenya. And they are enemies of the sports fraternity. And they are enemies of the hard work that our athletes and sports people are put in this discipline. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie msimamo wa serikali ya kupigana na wale wanauza madawa kwa wanariadha na pia kupatia watoto wetu shuleni madawa ya kulevya ili kuangamiza vipawa vyao. Tutapigana na hao, na nikisema hivyo nasema kwa niaba ya serikali ya Kenya. We will fight them and we will succeed. I've just finished my tour of duty as the Interior Minister of Kenya. And just here in North Rift, there were characters who had dominated parts of this area and caused a lot of terror to the citizens of Kenya. There were some characters called bandits. Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, Baringo, Laikipia, Samburu. In the last 2 years, we have waged a war to dismantle those dangerous criminals because they were destroying the future of our country and destroying the peace of our country. I am happy with the support of my brothers and sisters in the security sector, we've been able to make good progress. The same energy that we have used to destroy those characters and those criminal groupings is the energy we are going to use to dismantle criminals in the sports industry who are bringing doping
and who are selling drugs to our youngsters. Nimesema tutakabiliana na majambazi ambao wanauzia wanariadha madawa ambao ni kinyume na sheria, na vile vile wanaouzia watoto wetu shuleni bangi na madawa ya kulevya ili kuharibu maisha yao. Mwisho, nataka nichukue nafasi hii kusema ili tuwe na jamii ambayo imeshikamana, kabila zote, dini zote, vizazi vyote, because we need a country that is united. All ethnic communities in Kenya, all religious communities, and all generations, from our grandfathers to our fathers, to ourselves, to our children and our grandchildren. For us to get there, we must make sure that we also protect our women. I have mentioned the people who have brought glory to this country, much more glory than any politician would have ever done. And if you listen to the list, some of the names I mentioned, we have our stars who are men and our stars who are women. That shows that what a man can do, a woman can do. And I'm told sometimes a woman can do it better. We must protect our women, our mothers, our spouses, our daughters, our granddaughters from violent men whose only claim to fame is to hurt women who are close to them by virtue of relationship and family connections. Kuna watu wanaume ambao ati umaarufu wao ni jinsi wanavyoweza kudhulumu ama kuumiza akina mama na wasichana. Hata nyinyi chuma chenu kiko motoni. There is no difference between characters who are killing our girls and our women. There is no difference between them and the Al-Shabaab terrorists and the bandits and the other criminals, the drug traffickers and other dangerous people who are hurting our people. Kwa hivyo mimi naona, kwa sababu tumekaa hapa sana, naomba niachie hapo. Nimefurahi kufika hapa. Hata sijui nilikuja hapa 6 saa hii ni karibu jioni. Nasikia tu kuendelea kukaa, lakini kwa sababu mkutano umekwisha, wacha mturuhusu tuachie hapo. Na niko na salamu, nilitumwa nikifika hapa nilete salamu za boss wetu, kiongozi wetu wa taifa, Rais William Samoei Ruto. Hii timu unaona hapa kutoka upande wa serikali, hata kama sisi ni marafiki wa Faruk, tumetumwa pia hapa na Mheshimiwa Rais ili tukuje to support community hapa ili watoto wetu wapate masomo. Umepokea salamu ya Rais? Umepokea salamu ya Rais? Kwa hivyo amesema nawapenda, ako kazini kule Mombasa na mara kwa mara atakuwa anapitia hapa. Nyinyi mshikilie sehemu hii na msaidie, tumsaidie sisi zote ili aunganishe taifa letu, na mimi nikiwa msaidizi wake na wale wenzetu wengi, wale wengine wako hapa, tutaendelea kuunga mkono Rais ili aendelea kutuongoza kama taifa la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana His Excellency. Kwa heshima naomba tu dakika moja tuite Deputy Governor for quick vote of thanks hapa mbele, dakika moja tu, alafu wimbo wa taifa, alafu tuondoke rasmi. Your Excellency Deputy President of the Republic of Kenya, mawaziri wetu, patron pamoja na wakaaji wote wa Uasin Gishu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya Uasin Gishu County, kwa niaba ya wakaaji wote, Your Excellency Deputy President, tunakushukuru sana kwa kupata nafasi na kufika hapa ili launch mambo yetu ya cross country, na tunapenda pia kushukuru patron kwa ile vision ya kuleta hapa Uasin Gishu na kufanya cross country ambayo tunajua imetangulia hapa Kenya, na it is the only one ambayo tunaona it is meeting all the standards
ya international athletes. Kwa niaba ya governor tunasema karibu tena, peleka salamu zetu kwa president, na pia sisi hapa Uasin Gishu tunashukuru sana kwa ile collaboration tumefanya na national government kwa mambo ya affordable housing, kwa mambo ya industrial park na mambo mingi. Your Excellency Deputy President, pia sisi Uasin Gishu tunang'ang'ana kuona kwamba we are improving sports infrastructure na tunaendelea kujenga 64 stadium pamoja na Kipchoge Keino, na tunaomba kwamba tuendelee kucollaborate tuone ya kwamba tumemaliza ili saidie wakaaji wetu. Ya mwisho, tunashukuru athletes wote wale wameparticipate siku ya leo pamoja na wakaaji wetu kwa kufika hapa kwa wingi ili tuonyeshe dunia kwamba tuna support talent na tuna support sports. Asante sana na wacha Mungu awabariki. Tukitoka hapa tunaenda kuachisha stima hapa ambayo itamulika sehemu hii kama 600 families around here. Na kuna maneno pia ya barabara ambayo tutazungumzia ili by the time we come for the third edition tuwe tumeunda barabara ya kufika huku. Inaitwa Magut Cheptoruan. Hiyo tutaiharakisha ili tuhakikishe hii sehemu imekuwa city kama vile patron wa Chepsaita Marathon Faruki Bete ametuahidi. Asante sana. Kwa heshima tu naomba tusimame wime sote kwa national anthem, first stanza of the Kenya national anthem and first stanza of EAC anthem. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asante sana, naomba tumwapige kwa makofi tafadhali.